everybody, I am Janani welcoming you all to Basics of Russian Communication Skills. In this module, we will be looking into the dative case through situation-based dialogues in the series of the Russian case system. The dative case has indirect object with and without a preposition, where the object word endings change as per number and gender, and the preposition is placed in front of the object word. The question words are kamo and chimo for this case. If a preposition has to be used, then the question word also carries the preposition with it. Kakamo and kachimo. Let us see the use of this case. The dative case is used to show the action of an object for some verbs like zvanits, pozvanits, gavarits, skazats, davats, dats, savyetovats, передаться, достаться, нравится, with the question кому. For example, мне нравится играть в теннис. Библиотекарь дал мне книгу. Я писала письмо отцу. Он передал ей деньги. And also to indicate the direction of verbs of motion for animate with the question idти к кому, and for inanimate with the question подойти к чему, or говорить по телефону. For example, Иван пошел к зубному врачу. Студент подошел к доске. Машина подошла к банку. Let us see situations where this case is used in telephonic conversations. There are some etiquettes that has to be followed for telephone conversations, be it over landline or be it over mobile. The manner of conversation over the phone depends on formal and informal, like official, business, and friendly conversations. Let's see how a conversation starts. It should start with a greeting by the caller. The receiver will have some fixed expressions too. Let us now see the greeting words and expressions that are used in Russian. Приветствие, greetings. Depending on the time of the day, the приветствие would be доброе утро, good morning, добрый день, good afternoon or good day, добрый вечер, good evening. Use of здравствуйте, здравствуй is a difficult and a long word to say. Let's see some more expressions used here. The related words and expressions for a telephonic conversation would be telephone, telephone, telephone автомат, telephone booth, мобильник or мобильный telephone, or сотовый телефон, the mobile phone, сотовая связь, mobile connection, беспроволочная связь, wireless connection, signal, слабый signal, a weak signal, беззвучный режим, silent mode. Words and expressions used by the receiver of the call. Алло. Слушаю вас. Слушаю. Hello.
что ей передать? What is to be conveyed to him or her? Он ушел. Она ушла. He or she left. Он вышел. Она вышла. He or she just went out. Позвоните, пожалуйста. Please call. Говорите громче. Can you speak louder? The verbs like повторять, повторить, that is to repeat, говорить, сказать. The verb pair also has the question кому. Повторять, повторить is to repeat, говорить, сказать is to say, звонить, позвонить is to make a call to someone. To whom? To someone. Звонить тебе, звонить вам, to call you. The informal way would be тебе and the formal way would be вам. This dative case is used almost to show the direction of the action of the object verb. Or we need to звоните. You have dialed a wrong number. This is usually over a telephone when you dial a wrong number. Вы не туда звоните. You have dialed a wrong number. Договориться. To agree upon. Передать. Convey. Now let's see the expressions used by the caller when he calls some number or calls a mobile or a landline. Можно Иванова? Можно Иванову? Ivanov, Ivanova, please. Here it is that the caller wants to ask someone to come to the telephone. In that case, we use the accusative case which will be there in the module related to the accusative case. Можно Иванова, можно Иванову, that name Ivanov and Ivanova is in the accusative case. Будьте добры, будьте добры, Перова. Будьте добры, Перову. This is for a male, Perov, family name, and Perova, feminine name, family name. Which means, may I speak to Perov? May I speak to Perova? Скажите, пожалуйста, когда он или она будет? Can you tell me when will he or she be there? Передайте, передай или передайте, что звонил или звонила. Передайте, что звонил Ivan. Please convey that Ivan has called, or please convey that Anna called would be передайте, что звонила Анна. Повторите, пожалуйста. Can you repeat? Какой ваш номер телефона? What's your telephone number? Мой номер телефона. My telephone number is. Номер телефона. The telephone number. Телефон занят. The telephone is busy. Правила общения по телефону. Телефон etiquettes. Включать беззвучный режим. На мобильном телефоне. To put mobile on silent mode. Включение телефона. Выключение телефона. Switching the mobile on and off. Сотовые сигналы. Mobile signals. Разговаривать по сотовому сигналу. To converse over a mobile phone. Позже.
Попозже. Later. Через полчаса. After half an hour. В 7 часов утра. At 7 a.m. Вчера. Сегодня. Завтра. Yesterday, today and tomorrow. Утром, днем, вечером. In the morning, in the afternoon, in the evening. Let's now listen to the conversation over the telephone. Алло. Здравствуйте, Антон Николаевич. Это Мария. Можно Игоря? Мария? Здравствуй. Игорь уже ушел на работу. Позвони ему позже. Вечером часов 8. Передайте, пожалуйста, что я звонила ему. Хорошо, я передам. Спасибо. Let's look into the translation of this. Hello. Hello, Anton Nikolaevich. This is Maria. Is Igor home? Maria. Hello. Igor left for the work. Call him in the evening around 8 o'clock. Please convey that I called him. Okay, I shall convey. Thank you. Let's now look at the question and answers. Кому звонила Мария? Мария звонила Игорю. Кто говорил по телефону? Когда Мария звонила? Антон Николаевич говорил по телефону. Что сказал Антон Николаевич Марии? Антон Николаевич сказал Марии, что Игорь ушел на работу, и она звонила ему вечером часов 8. Что хотела Мария передать Игорю? Мария хотела передать Игорю, что она звонила. Let's look into the telephone conversation. When the subscriber is calling a bank. Ира звонит в банк. Банк. Будьте добры, Марию Сергеевну Перову. Она вышла из офиса, будет через 10 минут. Вы можете звонить ей еще раз, попозже? Спасибо. Now to the translation. Ira calls the bank. Bank. May I talk to Maria Sergeyevna Perova? She just went out of office. She will be back in 10 minutes. You can call her once again a little later. Thank you. Now to the question and answers. Куда звонила Ира? Ира звонила в банк. Кого она спросила к телефону? Она просила Марию Сергеевну Перову к телефону. Что сообщили Ире в банке? Почему? Ире сообщили звонить Марии Сергеевне еще раз, потому что она вышла из офиса. Кому будет звонить Ира? Ира будет звонить Марии Сергеевне Перовой еще раз попозже. Let's look into the next conversation over the telephone. This conversation is between Masha and Liana. Mash. Алло? Маша, привет! Это Лена. Привет, Лена. Пойдем в кино сегодня? Я занята. Ты звони
Олегу и Ане. Я звонила, но не могла дозвониться. Телефон занят. Перезвони через минут 10. Let's look at the translation. Hello. Hi, Masha. This is Liana. Hi, Liana. Let's go to a movie today. I am busy. Call Oleg and Anna. Yes, I did call them, but I couldn't place the call. The telephone was very busy. Why don't you try to call them once again after 10 minutes? Now to the question and answers. Кому звонила Лена? Лена звонила Маше. Куда хотела Лена пойти? Лена хотела пойти в кино. Что хотела Маша узнать? Маша хотела узнать, если Лена звонила Олегу и Ане. Почему Лена не могла дозвониться? Лена не могла дозвониться, потому что телефон был занят. Что советовала Маша Лене? Маша советовала Лене перезвонить через минут 10. Let's see to some more situations. Алло, Лариса? Да, это Олег. Привет, ты мне позвонила? Привет. Да, я тебе звонила, но твой телефон был занят. Вечером пойдем в кино? Нет, не в кино. Мне достались сегодня бесплатные билеты на спектакль «Махагония». Хочу с тобой пойти туда. Я зайду за тобой и пойдем вместе в театр-мастерскую. Хорошо, пойдем. Пока. Now let's see the translation. Hello, Larissa. Yes, this is Oleg. Hi, did you call me? Hi, yes. I called you, but your telephone was busy. Shall we go for a movie? No, not to watch a movie. I got free tickets today for the play Mahagonia. I would like to go with you there. I'll come to you and we can go together to the theatre Masterskaya. That's good. Let's go. Bye. Now to the questions and answers. Кому звонил Олег? Олег звонил Ларисе. Почему Олег звонил Ларисе? Олег звонил Ларисе, потому что ему достались бесплатные билеты на спектакль «Махагония». Что он предложил Ларисе? Он хотел пойти с ней на спектакль «Махагония». Он сказал ей, что зайдет за ней, чтобы вместе пойти в театр мастерскую. Лариса согласилась на это предложение? Да, она согласилась пойти вместе с Олегом в театр. Let's look into the next telephone conversation. Мария Ивановна, это беспокоит ваша студентка Ума? Здравствуйте, Ума. Извините за беспокойство. Я позвонила вам, чтобы узнать, когда я могу прийти к вам на консультацию.
Послезавтра я буду в институте с 9 до часа. А я хотела к вам прийти завтра, а я уеду на родину послезавтра. К сожалению, я занята утром. Вы можете прийти в 3 часа вечера. Спасибо. Договорились. Встретимся завтра. It's about a student's consultation. The student calls Maria Ivanovna. Student consultation. Maria Ivanovna, this is your student Uma. Hello, Uma. Sorry for disturbing you. I wanted to know at what time can I come to meet you for consultation? Day after, I'll be in the institute from 9 a.m. to 1 p.m. But I wanted to come to you as I am going to my country day after. Oh, but I'm busy in the morning tomorrow. You come at 3 in the evening. Thank you. Agreed. Let's meet tomorrow. Now to the question and answers. Кому звонила Ума? Ума звонила Марии Ивановне. Кто Ума? Почему она звонила преподавателю? Ума студентка. Она звонила преподавателю узнать, когда она может прийти к ней на консультацию. Что сказала преподаватель? Она сказала, что послезавтра она будет в институте с 9 до часа. А что сказала ей Ума? Она сказала, что она хотела к ней прийти на следующий день, потому что она уедет на родину послезавтра. А Ума может встретиться с преподавателем завтра. Почему? К сожалению, нет. Потому что преподаватель занята утром. Может ли Ума прийти в 3 часа вечера на следующий день? Да, она может прийти в 3 часа вечера на следующий день к Марии Ивановне на консультацию. Now let us look into the jokes. I'm sure you will love it. Что ты говоришь жене, когда приходишь домой поздно? Я говорю ей только «добрый вечер», остальное уже говорит она. What do you tell your wife when you come home late? I tell her only good evening, and rest she continues. Now to one more joke. Старый посетитель ресторана обращается к официанту. Всегда, когда я заказывал лепешку, вы приносили мне 2 куска. Почему сегодня вы приносили 1? О, простите, это я забыл сегодня разрезать пополам. Now, to the translation. An old visitor to the restaurant addresses the waiter. Always whenever I had ordered the Indian bread, that is the roti, you got me 2 pieces. How come today you got me 1? Oh, I'm sorry. This I forgot to cut into 2 halves. To one more joke. Врач с ножом в руках подходит к операционному столу, на котором лежит пациент. Вы можете снять свою маску, доктор? Замечает пациент.
Ja vas srazu uznala. The doctor, with a knife in hand, approaches the operation table on which the patient lies. Now, can you remove that mask? Remarks the patient. I have recognized you in no time. Не можете ли вы сказать, где находится этот адрес? Вам надо пройти через мост, а потом налево. А мост длинный? Да, около километра. Спасибо. Прохожий пошел к мосту и вдруг услышал. Стойте! Длина моста 980 метров. Если вы повернете по моей прежней инструкции, как я вам сказал, вы упадете в реку. Now to the translation. Can you tell me how to go to this address? You have to go across the bridge and turn left. Is the bridge long? Yes, about a kilometer. Thank you. The passerby went towards the bridge and suddenly heard, Stop! The length of the bridge is 980 meters. If you turn as per my previous directions, then that I told you earlier, you will fall into the river. I hope you laughed and also learnt in this module some words and expressions, some verbs that demand the object in dative case with and without prepositions. We saw how the ending changes for the object word in number and gender, and also how to place the prepositions like per, ke and so on, which is used before the object. It is placed before the object. We have seen the verbs like передать, звонить, советовать, говорить, сказать, достаться, taking dative case without preposition, and verbs for animate taking the preposition к, as in прийти к тебе, or обращается к официанту, or по for inanimate word like telephone, as in по телефону. And I hope you enjoyed this module. That's all. Thank you. Спасибо.